Okay, guys, I think I'm going to start the class ready. So wait. Okay, done. Okay, guys. Now, first thing, listen to me. There are a lot of complaints about online classes. Your parents start to complain to me. A lot of parents start to call me and ask, what is my son progress? What is my children's progress? Okay, listen, guys. If you ask me, I already told you many times, which is more detailed. Actually, online class can go very detailed. Okay, but online class, the setback of online class is there's nobody is there on your side to monitor you, what you're doing. If in the class, if in face-to-face class, I will monitor you, right? I will conduct the class, I will monitor you, I will come and ask you, I will come to near to your sitting place, I can ask you what you are doing, I can correct your error, right? But if you talk about online class, all these things won't happen, right? Okay, so you the one have to come back to me whether you understand or whether you want me to repeat. Understand? So online class is you must have very high discipline. You should understand that. Okay, because your parents start to query, guys, because we only have around how many days to go, guys? How many days to go for your SPM 40, how many 47, 45, how many days to go? 45 days. See, countdown already started. 45 days to go. Okay, so please, guys, please, you all should know what you want. Kamu semua kena tahu dah apa yang you nak. Okay, jangan duduk diam. Okay, 45 days can do a lot of miracles. You can do a lot of things in these 45 days. You can change a lot of things. You can change your entire future for these 45 days. Okay, don't blame anybody, guys. Don't blame anybody. Don't tell that your schools are, there are some students are telling me, sir, school are torturing, sir. They are doing class until 4 o'clock. All this is for your benefit, guys. Okay, why they want to make the things more hassle, right? Your teachers, the schools, people around you are actually trying to help you. So try to use that opportunity, try to learn, try to get along. Understand? And always I will tell you guys, saya selalu akan beritahu kamu satu benda ni. This is something that very important. You have to understand. Time management. You should plan what you're going to do in daily basis. Otherwise, you are blank. You don't know what you are doing. So please, every day, before go to the sleep, for example, today, Sunday. So tomorrow, what you want to do, plan today. Do some checklist. What do you want to do? For example, I just give you one example. Okay, tomorrow, school. After that, I will back to from the school. I have this tuition. Okay, done this tuition. I will do what do you call SBB set 1, SBB paper 1. I will do tomorrow. So that's how you plan yourself, class. Understand? That's how you plan. Okay. So please, as I told you again and again, you have 45 days to go. Please plan yourself properly, because your planning will make sure this 45 days you are utilize maximum. Understand? Otherwise, if you are never planned anything, guys, you just go by yourself. That means whatever you think that you will do means there's no perfect planning. You can't achieve much. Understand? So please plan and do. Okay. Okay, guys. So I don't want to drag this class. Please, if you have any problem, update me. I will help you guys. Okay. And when I discuss this question, this paper with the face-to-face class, oh my goodness. Even I don't have time to drink water. Understand? I don't have time to drink water because of students are keep on asking me a small things. Banyak benda mereka sudah lupa, kelas. Banyak benda mereka sudah lupa. So that's why I said, please, if anything, please ask me. Okay, guys, come, let us start. So this is a Perlis paper, and this paper is not in your module that I give you, right? The trial modules, please start to do a trial modules.
Itu pun saya terkejut last week. There's one boy bring this module to my school, to my class, the face-to-face class. I saw the module is very clean and nothing is inside there. Very clean, you know. I asked him, why you buy this module? What to do, sir? Tapi dia langsung tak buat apa-apa sampai sekarang. I think I already give this module about how many weeks already, right? You're supposed to finish. I think some of you already finished half of the module. Paham? So jangan do main-main kelas. Okay, so let us start. Okay, guys, look at the first question. Okay, a function f, g, and h. Okay, the function of f, g, h are defined by this. Okay, guys, this is the function. This is fx, this is gx, this is hx. Okay. Okay. So first question, fgx equals to inverse of g. Okay, come, we're going to start fgx, huh? Okay, make it faster. Okay, I need to find g inverse first. So this is my g inverse. So 2x minus 5, huh? Gx is 2x minus 5. Okay, so I think you still remember how to inverse, right? So let is not a compulsory word in the what you call schema. So this one, the whole thing, I'm going to copy this whole thing. Is going to be 2y minus 5 equals to x. Paham? So kamu kena express y. When you express y, it's going to be x plus 5. Because this minus 5 is going to be plus over here. And this 2 will be divide 2 over here. It's over 2. Okay, so your G inverse okay, this is your G inverse. Done. Yeah, this is your G inverse. Done, huh? Okay, this is how we did the G inverse. Settle. Okay, the question here, class. I hope that you understand what we're going to do now. So we're going to take the G inverse here. Okay, never mind, we do one by one. F. So your G inverse is 2x minus 5. Okay. And this side, so what you have to do here, this side is G inverse, you need to substitute by 15. Inside the G inverse, dalam G inverse, kena ganti 15. Faham? Inside the G inverse, ganti 15. That means, ganti 15 dekat sini. You have to substitute 15 there. So you're going to get like this, 15. Understand? So I already substitute, huh? Okay, what we're going to do here now, guys. You're going to take everything inside this bracket. That is a 2x minus 5. Okay, class, simple idea. Function is very, very simple. Whatever inside the bracket will go inside the function, right? Example, look here. This is 15, 15 ni terus masuk dalam x ni, betul tak? So same, what is inside this bracket? 2x minus 5. This 2x minus 5 will go inside that f. Inside the f. Okay, what's the f there? Okay, now this is f. The 2x minus 5 akan masuk dalam ni. That means you know, the 2x minus 5, ini kan, akan masuk dalam x ni. So itu akan berlaku. The 2x minus 5 will go inside that. Understand? Okay? Okay, come. We're going to do the settle list. So that means I'm going to put inside there. You will get okay, this one is 20 divided by 2 is 10. Okay. Can, no problem. But today I will be non-stopping, will answer your question, okay? Okay, come. We're going to expand this.
10, 20. Okay, this 10, if I bring over here, this 10, if I bring over there is 1 minus 9 will be, 1 minus 10 will be -9. So it's become a quadratic equation class. Okay, can I divide everything by 4? You do want to divide also can? You can put inside the calculator, then after that you can use the calculator to get the answer. Okay, guys, done. So this is your answer. Any problem, any doubt? This answer. Check this answer. Make it fast. Done, sir. Done, huh? Okay, good. Okay, I proceed class. Okay, guys. Okay, this is a story that you need to do a inverse. Okay, inverse of hx. If you go back to the function of fx is this one, not fx, sorry, hx. Okay, this is hx. Okay, and then when I do this paper with my students, most of them just skip this question because they give up. Okay, first thing, they give you this function class. They give you like this: y is equals to, you can read the question there. Boleh baca soalan dia. So y equals to hx. Y is equals to hx. So y is equals to hx. So hx is 2x, right? 2 power x, right? So y is equals to 2 power x. Okay, can we go back here? So y is equals to 2 power x. Okay. So what I have a plan for you guys. If let's say you don't know how to do this question, I think you can just assume few things first. How this graph look like? Okay. Okay, sebenarnya kita boleh buat scale kat sini kan. Example, I just give you example. This is 0. You can do one example lah. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak perlu banyak sangat lah. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dah. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Tak perlu detail sangat. Nanti kamu akan blur. Okay, first, if 0, what will happen? If 2 power 0, tengok depan dulu. Relax and do this one. Make it fast, this one. 2, 0. Kalau x 0, 2, 1. Kalau x kamu 2. Kalau dia x kamu 1, x kamu 2, x kamu 3, cukup lah. Tak perlu banyak sangat. For us to see what is happening in our graph. Okay, 2 power 0 is 1. And 2 power 1 is 2. And 2 square will be 4. And this one will be 8, right? Kamu faham kan semua ni? Okay, so now I just want to plot and see what is happening there. Okay, katakan ini satu kelas. Katakan ini satu kan, ini satu. Oh sorry, kosong kat sini dulu. Okay, dengar macam mana saya nak plot dulu. Kalau kosong dia adalah 1, tengok ni. 1. Kalau 1 dia akan jadi 2, ni 2. Kalau 2 dia akan jadi 4. Kalau 3 dia akan jadi 8. Lebih kurang lah kelas. Can you see how I plot? Actually, you can see the shape of the graph already, right? The graph is like a U graph, right? Kan graph dia macam U graph kan? Okay, kalau you nak tengok sebelah sini, apa yang berlaku dekat sebelah sini? Kalau sebelah sini lah, tengok sini. If this side, what will happen? Okay, we have 91, 92, 93, 94, 95, right? Kan? Okay, kalau kamu letak dia 91,
Kalau you nak fahamkan dia sebelah sini pula, 91. Kalau you letak 91, dia adalah 0.5. You can use calculator, don't waste your time. If you put to -2, you're going to get 0.25, right? If you 293, what do you get, class? Help me, what's 293? 0.125. 0.125. Okay, guys, if you can understand something here, listen, huh? The negative value is actually the graph is become smaller, smaller, smaller. Do you understand what I'm telling you? Smaller, smaller, smaller. The graph is approaching maksudnya dia hampir kepada kosong. Is closer to the zero because the value become very small, very small. But dia takkan jadi negatif tau. That is the beauty of this graph. Dia takkan jadi negatif. Dia menghampiri kosong. Guys, you sudah faham kan? Okay, now we're going to start to draw the graph. Okay, let us draw the graph. So that means bukan dia takkan jadi negatif. That means something dia hampir macam ni. See my graph? Habis. That is my graph ready. Done. So ini semua saya buang sikit lah. Nanti nampak ganggu. Okay, bang. This is my graph. Okay, guys. So this is my HX. Please understand, I never do anything. I'm just using the plotting idea. So ramai di antara kita tak faham apa yang berlaku kan? So I just use plotting idea. Okay, your next one is they ask you to do the inverse. So inverse, always remember you have to draw for me. What is this? Remember the inverse idea. You need to draw y is equals to x line. That is y sama x. Then you take this answer, this graph. You need to reflex. So you need to reflex. Graph ni kena pantul. Okay? You need to reflex the graph. Okay, someone is on the mic, please switch off. Susah nak reflect, tak apalah. Saya kena lukis lah. Apa nak buat? Okay. So you have to draw the line over here like this. Okay, jadilah. So pantul sajalah. So this is your H prime, so H inverse. Habis. So this is your graph class. Okay, so done. Cepat. Habis saya nak pergi teruskan lagi. So it's actually we are not using any ideas. We just use the plotting idea. Kalau x kosong berapa nilai y dia, kalau x1 berapa nilai y dia, itu saja kita buat. Ganti dalam kita punya function dia, nilai x dan dapatkan nilai y, and just plot few points to see what is the shape of the graph. It's a curve graph. Dan sebelah sini just kita nak buat satu andaian kata dia menghampiri kosong. So that's why the graph won't go down like this. Faham? Dia tak pergi ke bawah. Okay guys, settle? Okay, good, settle. Thank you. Boleh ya? Okay. Saya tahu kamu nak reflex tu susah sikit, tapi buatlah reflection macam mana. Okay, so this is the simultaneous equation with the three unknowns. We're going to use elimination method. Kita nak guna elimination method. Faham? So elimination, kamu tahu kan apa maksud elimination? Kaedah penghapusan. So I want to use elimination method to eliminate any of the unknown there. Okay, kelas tolong dengar tau. Kalau nak buat elimination, if you want to do elimination, the first thing you have to understand is kamu kena ada, dengar perkataan saya, kamu kena ada satu equation yang mempunyai semua nilai yang sama. Okay, example, I give you example. Tengok X ni. Tengok X ni, dia tak sama. Sebab ini 2, yang ni 3, yang ni 1, dia tak sama.
So jadi it's very difficult for us to eliminate X. Bukan difficult, boleh, tapi kena buat banyak kerja. Okay, if you go to the Y, kalau you pergi kepada Y pun samalah. Ini pun 3, 2, 4. Alah, malas juga. So if we go to the Z, okay, Z nampak kemas sebab nampak ni 1, yang ni pun 1 tapi ni 2. 2 ni pun boleh tukar jadi 1. So that means Z is easy for me to eliminate. So what I'm going to do later, this equation saya nak bahagi 2. I'm going to take the third equation, I'm going to divide by 2. Okay, come, we're going to do Okay, kamu buat, jangan duk salin saya, salin jawapan saya. So saya nak kamu pun teruskan So what I do here, cepat you buat dulu cepat, jangan ganggu saya. So this one I just label here lah. So this is equation 1, equation 2, equation 3. So this one I'm going to divide by 2. Okay, so yang equation 3 tu nak bagi 2. So I'm going to get 1 over 2x. So 2y kan, sebab 4 bahagi 2, this 4. 4 divided by 2 become 2, right? And 2 divided by 2 becomes z. Okay, kita sudah dapat equation. Ni equation ni satu lah, ni saya tak ganggu. Ini equation 2, ini pun saya tak ganggu. Ini equation 4. Sebab ada 3 kat sana dah. Understand? Okay, we're going to eliminate class. Okay, so kita kena tengok ni, yang ni dengan ini. Okay, cuba tengok ni. Can you see this one? This z is a negative and this z is a positive. Kalau you ada z negative, z positive, you have a different symbol. You need to plus or minus class. You need to plus or minus. Kamu kena plus. Good. You need to plus. Kamu kena plus. Jangan lupa. Nanti you kena plus. Equation 1 kena plus dengan equation 2. Okay, ini pun sama. So, ini negatif. Yang ini positif. So, yang ini pun sama. You kena plus. Okay, come. Start dulu. So, don't wait for my answer, please. 1 plus 2. So ni nampak ni. 2x plus with the 3x is going to be 5x. 3y plus with the 2y going to be 5y. Okay, ini tak perlu risau lah. Negative z and plus with the z is 0. Hilang. Itu yang dipanggil elimination. Kaedah penghapusan. And 20 plus with the 20 is going to be 40. So actually this equation is very cute. You know why? I can divide everything by 5. So saya nak dapat x bahagi dengan 5 tau. Y sama dengan 8. Okay, simpan equation ni dengan satu nama baru. Kalau yang paling latest you ambil 4 kan. So ini adalah equation 5 lah. Okay, simpan tepi, right? Okay. Okay, next one is what I'm going to do here. Saya nak ambil equation 1 tambah dengan 4. Equation 1 tambah dengan 4 lah. Jom kita tambah. Okay, what do you call it this? 2x plus with the 1 over 2, you get 5 over 2. Okay, and then 3 plus with the 2, you akan dapat 5y. Class, help me class this one. 20 plus with the 15 over 2. Is that 55 over 2, right? Is that correct? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so yang ni pun saya rasa dia nampak dalam satu konsep fraction. I want to times everything by 2 first. Saya nak darab dengan 2. Bila saya darab dengan 2, dia akan jadi 5x. Darab 2 tau. 10y. 55. Then one more step, I'm going to divide everything by 5. I'm going to get, divide by 5 is x. Divide by 5 is 2y.
And divide by 5 is 11. Nampak cantik dah equation ni. Okay, this is equation 6. Okay, so saya dah berjaya hilangkan Z dalam dua equation ni. So my next step is again elimination. Again elimination. Again elimination. Maksud dia, you tengok ni. Saya sekarang boleh eliminate X tau. Nampak ni? X dengan X ni boleh hilang. Boleh hilang. Kita boleh hilangkan dia dengan tolak. Okay, kita boleh tolak. So saya nak buat apa? Saya nak ambil equation 6. I'm going to take equation 6 minus equation 5. Equation 6 minus equation 5. Okay, equation 6 minus equation 5. Jom minus. X minus X, 0. 2y minus y is going to be y. And 11 minus 8, 3. Habislah kelas. Jawapan pertama kita. Kita sudah berjaya dapat y is equal to 3. Okay, lepas dapat y sama dengan 3, ambil y ni, ganti dalam ni lah. Ini nampak paling senang. Ganti dalam equation 5. Okay, I'm going to start like this, from. So now kalau you pilih, you akan guna perkataan from. From 5. Maksudnya daripada equation 5. So that's the meaning of from. So sekarang saya sudah ganti. Saya nak masukkan dalam 5 kan. Okay, saya ganti y3 dalam dia. So you're going to get x plus 3 equals to 8. Your x is 5. Habislah. Ini pun sudah dapat dah. Faham? Habis kan? So next one is I think I'm going to use equation 2. From 2. You nak guna equation apa pun boleh lah kelas. Tak ada masalah. It's not important you have to follow me ya. Okay. So saya nak ganti dalam ni tau. Dalam equation 2 ni saya nak ganti semua nilai x dengan y then to get the z. X is 5. Y kamu 3. Fifteen 6 is 21. Done. So saya sudah berjaya dapatkan nilai X, Y, and Z. Habis. Nah, fasa. Okay, done. Good. So can I proceed, class? Okay, good. Thank you. Okay, go. Okay. Now, the displacement SM for a commuter which move on the rail after t second is given by S a bracket t equals to t square plus 2t, where t is more than 0. By using the first derivative, class, this is what happened to one of my best students asking me, what is this? Okay. Okay, derivative is differentiation lah. Derivative is another word of differentiation. When you go to high level, they won't use differentiation, they will use derivative. Most of the lecturers in your what you call matriculations or university, they will use the word derivative. Okay. So they won't use the word differentiation, right? Okay. So first differentiation. Okay, first differentiation maksud dia first principle lah. Kita tak pernah guna perkataan differentiate pertama, tak pernah guna kan? First derivative adalah first principle kita. So jadi kamu kena differentiate dia guna konsep yang asal dia. Apa dia? First principle. You need to differentiate using first principle. Okay, ini adalah satu konsep yang kita dah belajar baru-baru ni last week. This is a displacement. When you differentiate displacement, you will end up with velocity. Faham? It's going to be velocity. So you need to differentiate these particular things using not the normal differentiation, first derivative. Okay.
Okay, kan? So, inilah satu soalan yang ganggu saya sampai begitu lama. Okay. Guys, you need to differentiate this. Kamu nak differentiate benda ni dalam menggunakan first principle. Okay, after that, okay, sekejap saya nak tukar ni. I think I go for small scale here. Okay, semua tengok depan. Okay, I want to using a formula. Okay, there's a formula for you guys. If you can, sebab ramai di antara kamu masih ada problem yang besar, dia tak boleh nak buat first principle. Memang ramai. Okay, I can give you a formula. Okay, look at this formula. Listen, this is a formula. Tapi formula ni saya sudah modify sikit untuk kamu tahu. Now take this formula actually. You keep this formula, you try to memorize this formula so that anytime when there is a first principle, you don't need to worry. Okay, to understand this formula pula ada satu problem. Ada satu kumpulan tak faham. Okay, I will explain to you guys. Ready? Okay, ready Okay. Tapi dekat sini jangan risaulah. Dekat sini dia ada S, tapi dekat sini function dia F. Sama sajalah. Is S or F is different. Cuma dalam ni dia ada T. Tapi dalam ni ada X. So that means when you want to use this formula, all the X here, all this X is going to be T. Faham tak? Semuanya akan jadi T. So jangan keliru. So semuanya akan jadi T tau. So you want me to copy back this whole formula. If I want you want me to copy back the formula, it's going to be like this. Kalau you rasa you takut, tak akan faham, tengok ni. Actually, you can put a prime here. Is this the meaning of differentiation? Okay. Sorry, say down. Okay, tengok apa yang berlaku. Benda yang sama tau. Actually, the same formula. Rewrite again. Rewrite. So, semua X kita adalah T. Semua X kita adalah T. Jangan lupa. Okay, faham? The same thing. Okay, let me tell you first. One by one. Okay, katakan kamu ada satu function. Contoh tengok depan. Kalau ada function X is equals to X plus 2. Contoh Okay, katakan saya tulis satu function dia macam ni. F5, maksud dia apa dia kelas? Apa maksud dia? So maksud dia, X ni kena ganti jadi 5. Itu saja. So that means 5 plus 2. Kan? Faham tak? So kalau you ada F, example, saya ganti dengan example, saya ganti dengan M. So maksud dia, semua X kamu ni kena ganti jadi M lah. So you're going to get M plus 2, right? Faham tak? Itu maksud dia lah. Okay, katakan. Kalau saya ganti dia, X with the delta X. Contoh sekarang. Apa berlaku? Jadi X ni kamu kena ganti dengan apa? You kena ganti X plus delta X plus 2. Faham tak? Itu maksud dia lah. That's the meaning of this function. Faham tak? Itu yang dia maksudkan dia. So, what was, apa dia tanya? What function questions must equals to 0? So, what functions question must equals 0? Saya tak faham you punya soalan, you tanya balik kat saya. Okay? So, sekejap dulu, bagi saya habiskan dulu. Okay, faham sampai sini? So, maksud dia, whatever inside this bracket akan masuk dalam X. Itu saja kerja kita. So, whatever inside the bracket akan masuk dalam X. Faham tak? Kan? Itu saja. Okay. So, kalau kamu nak tanya soalan untuk function ni, kamu dengar dulu, bagi saya habiskan, lepas tu you tanya saya soalan. Okay? Okay, semua jangan depan, relax tau. Okay, I'm going to start. Okay. Okay, we're going to differentiate. Ready, guys? Okay, dengar. Apa dia minta dekat sini? First one, dia minta apa? Dia minta semua X kamu, semua T kamu ganti dengan T plus delta T. So that means semua T ni kena ganti dengan T plus delta T. Faham tak? Jom ganti dulu. T
Nampak tak? T ni, tempat T ni saya sudah ganti dengan T plus delta T. Jangan lupa ada square kat atas tu. Masih saya ikut saja. Nampak tak saya buat apa? Faham kan? Ha? Oh, okey. Nanti saya beritahu kamu. Okey, faham tak sampai sini apa yang saya buat? First step, apa yang saya ikut ni tahu? First step saya ikut ni dulu. First step saya ganti semua T saya dengan T plus delta T. So inilah kan? Saya sudah ganti. Okay, second one dia kata minus with ST, minus dengan T. Okay, minus dengan T. Okay, sekejap tak cukup tempat. Okay, tengok ah. So minus dengan T kan? ST, minus dengan ST, minus dengan ST. Sebenarnya inilah ST kamu. Ini semua ialah ST kamu. So minus dengan ST. Nampak tak? Okay, minus dengan ST. Okay. So lepas tu bahagi dengan delta T. Okay, inilah yang berlaku. So inilah formula kita. So inilah bantuan datang daripada formula kita. Faham? So kamu kena buat apa? You kena expand this whole thing. Kamu dapat jawapan. Cuba tengok, cuba expand. So bantu saya cepat kelas, expand dulu. Cepat bantu expand cepat-cepat. Jangan fikir saya akan bantu kamu maksimum. I want you to do first. I want you to do also. Kalau tidak, kamu akan tunggu jawapan saya untuk salin. Itu tak guna. Guys, can I ask you one question? What is the differentiation of displacement? Anyone? Guys? Velocity. So kamu boleh tulis V tau. Kamu boleh tulis VT. Habis. Kamu boleh tulis VT. Kamu tak perlu tulis S prime. S prime adalah differentiation of S. Dan differentiation of S adalah sama dengan velocity. Okay, done ha? Okay, sekarang kita cuba expand dia sekarang. Cepat, bantu saya. Ini dah, saya dah expand dia habis. Faham? Okay, apa yang saya boleh buat, yang mana saya boleh potong, nampak di T square. Dengan T square ni hilanglah. 2T dengan 2T ni hilang, nampak? So sebenarnya bila you expand, banyak benda akan hilang. That's a beauty. Okay, lepas itu. Okay, yang ni saya nak bagi kamu satu idea atau you nak guna cara lain pun boleh. Okay, kamu nampak semua dekat sini ada delta T. Ini ada delta T, yang ni pun ada delta T, yang ni pun ada delta T. Nampak kan? So can I factorize all my delta T? Can I factorize all my delta T? Okay, kamu boleh factorize atau you tak mau factorize pun boleh. Kalau you factorize, apa akan berlaku adalah tinggal 2T tambah delta T dan tambah 2. Faham tak macam mana saya dapat ni? Tengok ni, dekat sini saya ada delta T, saya sudah factorize. Dekat sini ada 2 delta T tau, delta T square, saya sudah factorize. Dekat sini delta T, saya sudah factorize. Okay, over delta T. So the reason why saya factorize, nak buat benda ni. Nampak? Okay, the good news now, the good news, saya sudah hilangkan delta T. Tapi ada satu lagi delta T yang degil yang tamu hilang ni. Can you see there's another one more is still there, is disturbing us, right? Okay, waktu tu lah you kena guna senjata yang terakhir, yang ni. Ni, nampak ni? So last part here, you kena faham, kalau dia tak hilang, kita kena hilangkan juga. Dengan gunakan ini. So delta T akan jadi kosong. Okay, delta T akan jadi kosong. That means the last step here, your delta T, you take kat sini. Your delta T is become 0. So jadi ini akan hilang lah.
So bila dia dah hilang, bila yang ni pun hilang, tinggallah yang ni 2T tambah 2. So that is your final answer. Nampak tak? So jadi saya boleh tulis kat sini ya, VT. Nampak tak kelas? Kita sudah berjaya. So itu jawapan kita. Kita sudah berjaya dapatkan dia punya differentiation. Sebenarnya saya rasa ramai kamu dah pandai buat differentiation. So bila you differentiate ni dengan biasa, you akan dapat jawapan ni lah. Faham? You akan dapat jawapan tu. Boleh faham? Okay, done. Dan baru kita selesaikan soalan dia. Dia minta kita kelas, dia minta apa tau? Dia suruh cari velocity when your t is 7. Can you see this one? When your t is 7. Dia suruh cari velocity when your t is 7. So jadi ambil ni balik. Ganti 7. You akan dapat 14 plus 2, 16. So ini jawapan dia habis. So settle this one please for me. Take down faster. Okay, done. Okay, thank you. Tengok, jangan buang masa saya. Nanti kamu pula tak cukup pula masa nak habiskan banyak soalan. Okay. Now, the next question is, they ask you to differentiate this. Okay, jom kita buat sama-sama. So, what is the question is fx berapa tu? Fx is x square minus 1 cube. Over x square minus 1 cube over x square plus 1. X square plus 1. Okay, kelas. Yang ini kita kena guna apa dia kelas? Can anybody tell me with your mic? Don't need to message me. Can anybody tell me what rule you're going to use it here to differentiate this? Anybody? Guys? Quotient rule. Quotient rule, yes. We're going to use a quotient rule, guys. Kita nak guna quotient rules. So kalau you nak tahu apa dia formula quotient rule, saya boleh bagi dekat sini untuk kamu. Y will be U over V. Ini formula dia. Y is equals to U over V. Dia punya formula adalah dy dx sama dengan, okay, this is your quotient rule formula. Okay, atas start dengan V first, V with the du dx. Minus. And then u with dv dx. Bawah dia adalah v square. So this is the formula. Okay, why we need to get the formula first? So that easy for you to understand what we are doing. Then we won't run from the track. Okay, okay, come. So apa yang you kena buat? Yang atas ni kita panggil dia sebagai u, yang bawah ni kita panggil dia sebagai v ya. Okay, so jom we break them first. We break them first. Yang bawah tu adalah u. So yang atas tu adalah u. U kamu adalah
Okay, this is your U, guys. Okay, class, please listen. What you have to do, you need to differentiate this. Yang ni saya dulu panggil dia sebagai big bracket. Bracket yang ada kuasa besar tu. So this one we call it as a big bracket. So we're going to start with du dx. Okay, du dx. Ingat lagi tak? Kita turunkan 3 di depan. Turunkan 3 ke depan. Turun 3 dulu. Darab dulu. Darab dulu. Dan tolak 1 jadi 2 kan? Faham tak? That is how you differentiate. We have to times. Kita kena darab dulu. Times. Then minus 1. So 3 ni darab dekat depan. Dan tolak 1 jadi 2. Nampak dia sudah jadi 2. Lepas tolak. Okay, this is how we do first. Ini adalah di luar kurungan. Sentiasa ingat, kalau kita differentiate kurungan yang besar. Okay, bagi pelajar yang tak faham apa yang saya kata kurungan yang besar tu, maksudnya kurungan yang ada kuasa yang besar tu. Faham? Ha? So when we differentiate the big bracket, kita darab depan dan tolak 1. Kita sudah selesaikan untuk kurungan. Then after that, we need to go inside the bracket and we differentiate also. So bila you masuk dalam bracket, you dapat dekat sini adalah x square. X square ni bila differentiate, you akan dapat 2x. Nampak tak? So, jadi jawapan dy dx kamu adalah ni dia. Kamu akan dapat 6x. Nampak? So, inilah kamu punya differentiation. Ha? Okay, guys. You are there, right? To understand? Okay, good. So, next. The next one is, we're going to differentiate now. The V, the bottom one, yang bawah ni. Ini adalah V. Mereka ganggu kamu tahu. Exactly they look like same, tapi dia punya simbol, nampak? Satu adalah square, satu adalah minus tengah-tengah, satu adalah plus. So, berhati-hati tau. Okay, bila kita differentiate ni, you akan dapat dv dx. So, you akan dapat 2x. Faham tak? Habis dah? Okay. So, kelas, dengar, kita sudah berjaya. You going to take all this, you going to put inside this formula. Itu saja kerja kita sekarang. Kita akan ambil semua benda ni dan masukkan dalam formula kita untuk jadikan dia punya differentiation. Okay, come. We're going to do now. Okay, ready ya? Okay, dy dx. Okay, ready guys? Saya nak bantu kamu, dengar dulu, relax and listen. Okay, jangan buat kerja-kerja yang tak patut. Nanti kamu akan you akan pergi jauh. Understand? Okay, look at this first one. Okay, apa yang dia minta dekat first one ni? Dia minta V tau, ambil V, darab dengan du dx. Okay guys, this is your V. Okay, this is your V, darab dengan yang ni. Semua ni. Okay, bila you darab semua ni, you jangan darab. Please don't times. Just put them in a bracket. Faham tak apa yang saya maksudkan? Maksud dia, jangan ambil ni, jangan pula pergi darab-darab semua. Nanti you buang masa. So, make sure what you going to do, you just going to put them as a one. Okay, dengar ni. Okay, yang ni, nak darab dengan ini kan? Kita ambil susun saja. Tengok ni apa yang saya nak buat. You nampak tak apa yang saya buat? Saya langsung tak darab, saya susun saja mereka. Faham? Contoh kalau 2 kena darab dengan 3, saya tak mau darab. Saya letak 2 dengan 3 macam tu saja saya letak. Saya tak darab, saya susun saja. Faham tak? Itu yang saya buat. All that particular thing saya susun saja. Saya tak darab apa-apa. Boleh faham? Guys, boleh ke tak boleh? Can, sir. Very difficult to get your response. Okay, done. Lepas tu minus. Can you see this formula called minus? I'm going to put minus. The next one is you're going to take the u times with the dv dx. Okay, ini u tau. Darab dengan dv dx ni. So, ini pun jangan darab lah. Tak boleh darab sebenarnya. You letak susun saja. So, what you're going to do here is 2x. Nah, habis. Semua sudah disusun dah. Dan di bawah dia, jangan lupa dia minta v square. Ambil v ni, square letak di bawah.
So maksud dia okay guys, settle. So I already take all the things they needed, I already put inside the dy dx. Faham? So we need to settle this now. Okay, yang ni apa yang kena buat? Ini kamu ingat lagi tak ke atas ni kena buat apa? You need to factorize. You need to factorize to get the answer. Okay, saya nak pelajar yang tak faham, tolong berhenti dengar apa yang saya nak beritahu kamu dulu. So the most important is now you should understand what I'm going to do. So to understand, you need to focus. So stop whatever things you are doing now. Please focus on now what I'm going to do now. Okay guys, first you see one by one. Go one by one. Okay, untuk perhatian kamu, kamu ada dua kumpulan. Kamu nampak tak? Ini adalah kumpulan pertama. Ini adalah kumpulan kedua. Faham kan? Kita ada dua kumpulan. Okay, kamu nampak tak? 6 and the 2 here. Nampak 6 dengan 2 ni. Untuk 6 dengan 2 ni, what we can factorize? Apa yang kita boleh factorize dengan 6 dengan 2 ni? 6 and 2, what we can factorize, class? Guys, please help me. 2, yes. You can factorize 2. Kamu boleh factorize 2. Faham? You boleh factorize 2. Okay, settle lah. Tengok ni. 6 dengan 2 saja. One by one. We see one by one. Okay, second one. Saya nak lihat yang kedua ni. X dengan X, kamu boleh factorize apa? X and X, you can factorize? X, yes, good. X. You can factorize X. Okay. Okay, the next one is this one. Tengok ni. This bracket. The X square minus 1 bracket. Here also got X square minus 1 bracket. Because we have two different bracket, you know, X square minus 1, X square minus 1. Satu lagi adalah X square plus 1. Is a different one. Okay, kalau you tengok bracket ni, ini bracket ni kuasa 2. Ini bracket ni kuasa 3. So, kuasa berapa yang kita boleh factorize? Class? Which bracket? How many bracket we can factorize? Square or cube? Square. So, bagi mereka yang tak faham, contoh, saya bagi satu contoh sebelum pergi sana tu. Katakan you ada X kuasa 2, sini tambah dengan X kuasa 3. Selalunya kita boleh factorize X kuasa 2. 1 plus X. Betul tak? You tengok ni. Inilah cara factorize. X square dengan X cube. So, kita boleh keluarkan yang kecil saja. X square. So, jadi ini jawapan dia. Betul tak? Ini jawapan dia. This is how we factorize, right? So, itu yang kita nak buat ke atas. Sama sajalah. Sama saja kita nak buat ke atas. So, jadi dekat sini ada kuasa 2. Dekat sini ada kuasa 3. Kita boleh keluarkan kuasa 2. That means kita boleh keluarkan X square minus 1 square. Okay. So, jadi sudah habis tau kelas. Ada pelajar dah tanya you fikir. So, the X square plus 1 tu tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Sebab X square plus 1 ada di sini saja. Belakang tak ada X square plus 1. Jadi, tak boleh nak factorize. Okay, kita tutup dia punya bracket. Because once factorize, the next one is different. Okay, semua tengok depan. Kalau you nak bantu saya. Okay, dekat sini kamu sudah factorize. Tengok ni. Tengok ni ya. Tengok one by one. Kamu sudah factorize 2. So, jadi tinggal 3. X sudah factorize. Sudah tak ada. X square minus 1 bracket ni sudah pun you factorize 2. Semua sudah keluar. Tak ada dah. Sini tak ada. You faham tak apa yang berlaku dekat sini? Relax and listen best. Factorize maksud dia, you sudah keluarkan dia. Maksudnya dekat 6 you sudah keluarkan 2, tinggal 3. X square, X ni sudah keluar. X bracket yang dengan square ni pun sudah keluar. Okey, apa yang tinggal? You tengok balik apa yang tinggal. Yang tinggal adalah 3 dengan bracket ni saja yang tinggal. So itu yang tinggal. So jadi tinggal 3. Ini yang tinggal. Okey, habis. So habis dekat sini kita sudah settle semua benda kita. Okey, tengok yang belakang tu pula. Okey, 2 sudah keluar, nampak? 2x sudah dikeluarkan. Jadi 2x tak ada tau. Dah keluar, dah ada dekat depan, maksudnya tak ada kat dalam. Okey, bracket ni kalau you tengok, bracket ni yang sudah dikeluarkan adalah 2 bracket sudah keluar. So jadi dekat sini ada 3 bracket. Kan sini ada 3 bracket kat sini. So jadi kita dah keluarkan 2 bracket, tinggal lagi 1 bracket kat dalam ni lagi. So jadi dalam dia tinggallah 1 lagi bracket. So inilah yang dipanggil factorization. Kita sudah factorize. Okey, jadi saya nak selesaikan dia.
Kejap kelas. Oke, jom kita selesaikan dalam bracket itu saja. Expand dia, you akan dapat 3x square. Sama? Okay, the last step is okay, tengok dulu apa yang saya buat dulu. Okay, this inside the bracket, the red bracket, I can solve it. Okay, ni mana? 3x square boleh tambah dengan x, boleh tolak dengan x square ni. So kamu akan dapat 2x square. Lepas tu ni tambah 3 ni dengan tolak ni, sorry, tambah 3 tambah 1 ni akan jadi 4. Okay guys, we already done. Sebenarnya ada pelajar tanya saya, "Sir, can I factorize 2 dekat sini?" So boleh lah, you nak factorize 2 ni kat sini, nak keluarkan 2 ni pun boleh. Tapi problem dia, lepas you keluarkan 2, sebenarnya tak boleh buat apa. If you want to try it, you can try it. Sebenarnya kalau you factorize, the reason why we factorize, we want to try to cut them. Kita nak cuba potong dia. Tapi lepas you factorize pun, you tak boleh nak potong. So ini jawapan terakhir lah. Ini jawapan terakhir kita. Okay, so please copy this. I don't want to waste your time. Make sure you copy this. I want to move on to next question. Kalau tidak nanti buang masa pula. Cepat kelas. I give you 1 minute, guys. 1 minute only. Last 1 minute. Naveen, I saw your answer. If possible, don't expand. Okay, if you expand later part, some questions can be simplified, you know. Some question can be simplified. If you expand your answer, end of the day, you need to factorize back to see whether can simplify or cannot be simplified. And then at maths, the last answer for the at maths, any questions answer must be in simplest form. If you never simplified, we won't give you a full mark. Understand? So if possible, for the big bracket like this, it's better don't expand. Don't expand. That is a best things you can do. Try don't expand. If you try to expand, there will be a problem. Understand? Okay. Understand, sir. Okay, good. But I see your hard work is good there. Pity you, but don't expand. Okay, guys, done. I think enough. Enough. If not, will take time. Okay, we go for question number 4. Okay, read the question number 4. Okay, given a cylinder with the circumference of the circle is 2 pi over sec 2 minus 1. Circumference. That means this is a circumference class ini. Okay, ini yang dipanggil sebagai circumference ini. So this your circumference is 2 pi over circumference is 2 pi over. What is this your circumference?
And then the height of the height. Give me 1 minute. The height is this here. Okay, this is the height of the, this one is so 2 plus 1. Okay, here the question asks you to find the volume of the cylinder. The volume of the cylinder. Okay, class, for the volume of the cylinder, just recap what we're going to do now. The volume of the cylinder is pi. What is a formula is talk about is pi r square h. Kan? Pi r square h. So kita perlukan radius and we need height. We need radius and we need height. Okay, the height is already here. This is your height. No problem. But there's no radius. But they give you a circumference. Guys, what is the formula of circumference? What is the formula of circumference, class? Help me. Guys. 2 pi r. 2 pi r. 2 pi r. Okay, this is the formula of your circumference. 2 pi r. Okay, 2 pi r. This is your formula of circumference. So what you have to do now, you take this 2 pi here. Kita nak express r tau. Sebab saya nak cari r. So ambil 2 pi ni pindah ke sebelah sana. Dia akan jadi bahagi. So that means you're going to get like this. Ini bahagi tau. Ini darab. Darab akan pindah jadi bahagi. Bahagi means turun di bawah. Nampak? And then we have another good news. This one, 2 pi and 2 pi can be cut. So inilah kamu punya R. Boleh faham? So this is your R. Can? Okay, but I have one suggestion for you guys. Okay, try to don't leave your answer like this. Actually, later you can do, but I want to do it now. It's look very simple. Better we actually is convenient for you to disturb the simple part. Okay. So kenapa saya kata jangan tinggalkan jawapan macam ni? Do you still remember conjugate? Okay. So we want to settle this by using conjugate. Kita nak selesaikan dia dengan conjugate. Hope that you still understand what is conjugate, class. Kita akan darah dengan conjugate sekarang. So the conjugate we're going to be the same thing. So 2 plus 1. Atas pun so 2 plus 1. Nampak? Dia sama. Conjugate tu sama. Cuma simbol dia yang berlainan. Kalau satu tambah, satu tolak. Okay. This one, you can use your calculator actually. You can use your calculator. Don't waste your time. Actually, ini satu ni darah dengan semua ni sama lah kan? So you're going to get so 2 plus 1. Okay, the bottom one, cuba tengok. Ambil calculator darab ni. Ambil ni. Cuba darab dengan ni. Dengan calculator kamu. Cuba darab. Cuba darab. Dapat berapa? Berapa kelas? I'm waiting for your response. The third 2 minus 1 times with the third 2 plus 1. Make sure put the bracket for the entire things. Bracket like this. Bracket third 2 plus 1. Yes. Okay. So that means dia tak ada pembawa dah. So the bottom one is already become 1. The value of the bottom one become 1. So jadi habis lah. So this is your radius now. So this is your radius. So I think you already have the H here. This is your H. We already have the H. This is your H. And we already have the radius here. Okay, got it guys? So ambil dua-dua ni, ganti dalam formula ni, you akan dapat jawapan. Cepat. Cuba buat. Ambil dua-dua ni, ganti dalam formula ni ya. Okay. So jom kita darab ni. So I need to expand this one is 2.
Yeah, can be. It's not can be same. It's already coincidentally become same. It's not issue. Tak perlu risau. Itu tak ada masalah. So itu bukan kita punya problem. Itu soalan punya problem. So you don't need to worry about the problem. Because this is the R, right? This is your R. Abhishek, right? This is your R. So we just already times with the conjugate. We already get the R. So R and H is the same. It's not our issue. No need to worry. So after that, okay, this 2 and the 1 can be plus. You're going to get 3. Okay, and this one again you need to expand again. You know what I encountered recently? All the students nowadays, they forgot the small things. The expand, the square, all these. Ada banyak pelajar sudah lupa. Then they go back to the classic method. One of my students, I saw this. Actually, when you expand this, right? You know, expand dia square ni, you boleh expand direct kan? Tapi ada pelajar tu dia buat apa tau? Dia buat macam ni. Pelajar form 5 and doing this. I was like surprised. Dia buat ni, dia lukis semua ni. Actually, saya tak marah dia, tapi this one will, dia akan buang masa kamu, faham? So pelajar form 5 should not do this. You must able to expand fast. Understand? So semua benda-benda ni boleh lajukan kamu, dan bila dia lajukan kamu, you punya confidence level pun increase. When your confidence level increase, you will start to like the subject what you are doing. Understand? So kalau benda tu kamu slow sangat, saya nak buat ni slow, nak buat tu pun slow, that things actually reduce your confidence level. Understand? So sebab tu saya kata, the minor things, the minor things you should be able to do very fast. Yeah. Okay guys, for example kan, ini tengok ni, ini nak darab dengan ni, ada pelajar kata tak tahu. Tapi gunalah calculator, 2 punca 2 darab dengan punca 2. Cuba tengok dengan calculator. Calculator can give you very fast answer. Faham? Sebab tu saya kata, kadang-kadang kamu ada alat bantuan di tangan kamu tapi tak tahu guna. So it's going to be 4. Nampak? Saya sudah darab. Okay, and then 4 plus 3 will be 7. And these two ni dengan ni boleh tambah tau. You akan dapat 5. Okay, pi saya letak belakang. Ada pelajar terkejut. Kenapa tiba-tiba saya nak letak pi kat belakang? Okay, tengok ni. Dia sudah sebenarnya bagi jawapan ni, jawapan dia. Dia sudah bagi. So saya samakan. Tengok pi dia dekat belakang. Saya pun letak pi kat belakang. Tak ada apa. Letak depan pun boleh, belakang pun boleh. Tapi kita letak sama dengan dia lah. So exactly the same answer. We already managed to prove. Is proven. Ataupun shown. Bahasa Melayu ditunjukkan. Faham tak? Habis? Okay? Nah, ambil ni. Okay, semua tuan-tuan. Ada 4 orang sudah tanya ni. Sebab tu saya kata, ini bahaya dah. Okay. Guys, are you still remember how to expand this? Jangan lupa tahu. Kesian kamu. Okay, kamu akan dapat 3 jawapan. Kan, kamu akan dapat 3 jawapan. So when you take the first one, you need to square. You take the first one, you square, you get x square. Take the last one, you square, you get 9. Nampak tak? Depan square letak kat depan, belakang square letak dekat belakang, kan? Tengah-tengah ni adalah darab semua ni, darab. 2 times 3 times x. Semua ni darab. So bila you darab, you akan dapat 6x. So jangan lupa ikut dia positif. Sebab di sini positif, dia ni pun positif. Kalau negatif, dia akan jadi negatif. Itu saja. Satu benda saja. So depan ini mesti positif, belakang mesti positif. Jangan risau, mesti positif. Sebab kita sudah square dia. Okay, same goes to here. Tengok ni. Okay, bila kita square root. Bila kita square root akan hilang. So jawapan akan tinggallah 2. Bila kita square 1, kita akan dapat 1 lah. Betul tak? When you square this, when you square the square root,
square root kamu akan hilang. Right? Okay, good. Dia akan dapat 2. Okay, second one is darab 2, darab dengan 1, darab dengan cert 2. So you're going to get, listen, this positive, right? So it's positive 2 cert 2. Habislah. Itu yang saya buat. Depan square, belakang square, tengah-tengah ni darab. Depan square, belakang square, tengah-tengah tu darab. Tengok ni, one more. Okay, you square this, you square, square root kalau you square dia akan hilang, tinggal 3. You square 4, dia akan jadi 16. So jangan lupa, depan dengan belakang sentiasa positif sebab you square. Whatever square value is always positive, right? Sebab tu you positif saja. Okay, tengah-tengah ni. Okay, 2 times negative 4. Actually, 2 times negative 4 is negative 8. Cert 3. Negative 8 cert 3. Habis. Itu saja. Faham? Ambil 2. Darab dengan negatif 4. Darab dengan negatif 4. Negatif 8. Negatif 8 darab dengan ni. Dapat ni jawapan. Habis. Itu saja. Okay guys. Settle? So make sure this is your final answer. So for the radius, the last one. For the radius, the last one. Beda. Siapa tanya saya soalan ni? For radius, the last one, how to get? Which one you asking? Yang mana satu last one tu? Yang ni? Yang ini ke? Oh, untuk radius yang tadi tu, yang atas tu. Yang atas ni. Okay, sebenarnya ini adalah dia bagi kita circumference. Ini adalah circumference kan? Yang dia bagi ni adalah circumference, right? Okay, circumference adalah 2 pi r kan? Okay, kita samakanlah sebab dia kata dah circumference. Circumference adalah sama dengan 2 pi r. So 2 pi r is equals to this one, right? Okay. So lepas tu kita ambil 2 pi ni, yang darab ni pindah sebelah sini dia jadi bahagi kan? Dan 2 pi dengan 2 pi ni saya sudah potong, dapat ini, betul tak? Rasa ini you faham kan? Ni faham ah? Faham tak ni? Okay, ini you faham. Okay. Bila sebenarnya dalam konsep cert, you still remember right cert? Kita selalunya tak akan tinggalkan. Kalau ada cert dekat bawah, kita tak akan tinggalkan cert dekat bawah. Kita akan cuba pindahkan cert ke atas. Macam mana nak pindahkan dia? Kita akan darab dengan conjugate dia. So conjugate dia ni adalah benda ni. Kena darab dengan conjugate dia. Nampak 3. Tapi kalau dekat sini tambah, dekat sini akan jadi tolak. So ini yang dipanggil conjugate. You kena darab dengan conjugate tu. Yes, must. Mesti kena darab. Mesti kena darab. Lepas tu you hilangkan conjugate dia dan so bila you darab dengan conjugate ni, yang ni ambil ni darab dengan ini dengan calculator lah, darab dengan calculator. Don't waste your time. Darab dengan calculator, kawan kamu kata tadi dapat 1. So dapat 1 sebenarnya. Dapat 1 ke bawah. Yang ni ini darab dengan ni dapat yang atas ni kan, yang dapat ke atas ni kan. So 1 tu tak perlu tulis kat bawah tu lah. Faham? So must, you have to do. Okay, ada pelajar tanya saya satu soalan. Sir, kalau saya tak darab dengan conjugate, saya guna ni dalam jawapan saya, apa akan berlaku? Kalau you guna ni dalam sini. You ambil ni, masukkan dalam radius ni. Apa akan berlaku? Tak akan berlaku apa-apa. Tapi dalam equation tu pula, you kena darab balik conjugate dalam dia. Dalam equation tu, you kena darab balik conjugate dalam dia. So, baru you akan dapat benda ni. Faham? So, it's your options. Whether you nak darab conjugate sekarang atau you nak darab conjugate later. Faham? Faham tak? You nak darab sekarang atau you nak darab later. Kalau you darab sekarang, nampak mudah. Tapi bila you masukkan dalam equation yang besar, you darabkan dia, nanti nampak lebih besar pula. Sebab tu selesaikan lebih awal untuk you orang. Okay? Done guys? So can I move on to next question? Can I? Okay. Okay, tengok soalan ni. Sebenarnya 5A, 5B ni bukan soalan baru. Ini bukan soalan baru, it's already in my module. I already teach you this one in my module. Okay? A 4-digit number is formed using the digit 3, 4, 6, 7, and 9. A 4-digit number is formed using digit 3, 4, 6, 7, and 9 without repetition. How many even number that is less than 6,000 can be formed? Okay, soalan ini soalan bahaya.
Okay, can anybody tell me kenapa saya kata bahaya? Boleh tak sesiapa yang boleh bagi saya idea kenapa saya kata soalan ni bahaya? Because it's even number. At the end must be even number. It's because of even number. It's because of even number. Not even number is not bahaya untuk kita. Ada satu problem soalan ni kenapa saya kata bahaya. Anybody? Anybody? Saya tak baca you punya message tau. Saya tengah dengar you punya voice saja sebab saya sibuk sekarang. Susah nak baca message pula. Okay. Nah, dengar sini. Guys, without repetition tu semua tak ada apa. Without repetition tu adalah soalan yang selalu akan berlaku. Okay. Kenapa saya kata soalan ni bahaya? Sebab dia ada dua syarat. Soalan ini ada dua syarat. Sebab tu bahaya. Dua syarat. Satu syarat dia nak even number. Syarat kedua dia nak less than 6,000. Faham tak? Dia ada dua syarat. Kalau satu syarat tak ada problem, right? There is no problem kalau is involving one condition. But this question involving two condition. Okay, kalau even number. Okay, let me go first. Berapa dia? 3, 4, 6, 7, 9. 3, 4, 6, 7, 9. Okay, so let me help you first. Saya nak tunjukkan kamu dulu apa yang akan berlaku dulu. Alamak, saya nak tambah buang masa sekejap lah. Okay. Okay guys, ready? So 4 kotak kan? Dia nak 4 sistem, right? Okay, kalau even kita kena rujuk mana? Kelas, even kena rujuk kat mana? Guys, faster. Even kena rujuk kat mana? Yes, even kena rujuk dekat belakang. This is the even part. Ini even. Kalau even kena rujuk belakang. Okay, nombor apa yang boleh masuk di belakang kalau even? Anyone? Open your mic and talk to me. Kalau even, nombor apa yang kena masuk di belakang? 4 or 6. 4 or 6. 4 dengan 6 lah. 4 dengan 6 kena masuk di belakang. 4 and 6. Kalau even kan, 4 and 6. Okay, kalau dia kata less than 6,000, kamu kena rujuk ke depan. If less than 6,000, can anybody tell me less than 6,000, yang mana boleh masuk di depan? Less than 6,000, kurang daripada 6,000. 3 and 4. 3 and 4, good. 3 and 4. So inilah dia punya problem. Okay, problem dia berlaku disebabkan dua-dua perlu nombor 4. Ini problem dia. So that is the problem. Okay, mula-mula you kena tengok kalau ada dua condition depan dengan belakang. Kelas, dengar sekali lagi saya nak ulang. Kalau ada dua condition depan dengan belakang, you kena tengok dulu. Tengok apa sir? Tengok ada tak nombor yang sama. Tengok dia pun perlukan 4, yang ni pun perlu 4, yang ni pun perlu 4. That means both of them are needed 4, right? So jadi inilah problem kita sudah bermula. So jadi dalam kes macam ni saya pernah beritahu kamu banyak kali, kamu tetapkan satu nilai. You nak tetapkan belakang pun boleh, depan pun boleh. Okay, katakan sekarang saya buat macam ni. Tengok ni. Okay, saya buat apa? Saya letak dua situation. Okay, dengar apa yang saya nak buat ni. Okay, I have a two problem now. Okay, wait . Okay, saya letak macam ni untuk senang untuk kamu. Okay, saya nak buat apa sekarang? Saya ada dua sistem sekarang. Okay, saya nak tetapkan depan. Faham tak apa maksud tetapkan depan? Maksud dia, tetapkan tu maksud dia, ini tetap masukkan 3 terus. Ini solution untuk 3,000, ini solution untuk 4,000. Habis. This is a solution for 3,000 and this is a solution of 4,000. Habis. So maksud dia depan sudah selesai tau. You nampak tak? Kita ada dua syarat. Syarat depan saya sudah selesaikan dah. Saya tak mau ganggu dah. So 3 sudah tetap, 4 sudah tetap. Okay, faham tak? Depan sudah pun selesai. Saya tak mau ganggu depan dah. So sekarang tengok balik kelas kat sini. Kamu sudah guna digi 3 tau. Digi 3 sudah pun diguna dekat sini. So tolong buang dia. Tolong buang. Sebab 3 sudah diguna dah.
Okay, dekat sini pula kamu sudah guna digit 4. So, tolong buang dia. So, kalau you tak buang, nanti you tersilap guna balik. Faham? Okay, faham sampai sini? So, 3 dengan 4 sudah ditetapkan dah. Sudah masuk dah. Okay, sekarang kamu punya tugas apa dia tahu? Kamu kena tengok belakang dia saja. Kamu kena tengok belakang dia saja. So, kamu punya tugas sekarang, tengok yang bahagian belakang tu saja. Boleh faham? So, untuk apa? Untuk nak letak even number. Tengok belakang dia saja sekarang. Okay, jom kita buat sama-sama. Okay, even number apa yang boleh masuk belakang dekat sini? Anybody? Berapa even number yang boleh masuk belakang? 4 and 6. 6. So kita ada 2 even number. Tengok ni. Kita ada 2 even number yang boleh masuk belakang. Okay, katakan saya sudah masukkan 4. Katakan saya masukkan 4. Nombor yang sudah dimasukkan, tolong potong. So tinggal berapa nombor lagi? Tinggal 3 nombor lagi. Dan 3 nombor ni tak ada condition. Kalau tak ada condition, just fill up like this. Tengok ni. 3, 3, 2. So kalau tak ada condition, just fill up macam tu saja. Faham tak? Habis. Okay, kamu darab semua ni. Kamu darab semua ni, kamu akan hasilkan jawapan dia. You darab semua ni. Kamu darab semua ni. So kamu akan dapat 12. Betul tak? You'll get 12. Kamu akan dapat 12. Okay, habis. Yang ni solution dia, kamu dapat 12. Okay, kita pergi yang belakang ni pula. Okay, dekat sini even number tahu. Okay, even number apa yang ada kat atas boleh masuk di belakang ni? Anybody? Please see the this one. 6. 6 saja, betul. 6 saja. So we have only one digit. We only have one digit which can go inside that. That's a digit 6 only. So cancel the digit 6. So lepas tu kamu tengok kita ada lagi 3 nombor di tangan kita sekarang. Ada 3 nombor. So 3 nombor tu just fill up as usual. 3 and 2. 3 and 2. So bila you darab ni, you akan dapat 6. You'll get 6. Dan you boleh tambah dua-dua ni. Mesti kena tambah. Okay, sebab jawapan kita sama ada 3 ke depan atau 3 dekat depan atau 4 dekat depan. So jawapan kamu adalah 18. Habis ni jawapan dia. So this is your answer. So inilah dia punya solution class. Inilah dia punya solution. Kenapa kena buat macam ni? Sebab dia ada problem. Problem dia ada dekat sini. This is the problem. So ada pelajar tanya saya waktu dalam kelas, "Sir, kalau dia tak sama, contoh dia langsung nampak ni, 4 ni ganggu kita." So dia kata kalau semua ni tak sama, kalau tak sama buat terus. No problem. So dia kenapa kena buat macam ni? Sebab ada nombor yang sama antara mereka dua. Okay? Kalau one syarat tak perlu risau, buat terus saja. One syarat you jangan tanya saya terus buat. You go back to my module, refer back my module. All these questions are inside my module, exactly inside my module. Okay? So kalau dia ada satu syarat, kamu tak perlu risau, boleh buat terus saja. Tak perlu pecahkan dia macam ni semua. Faham? Okay guys, done? Done. Okay, good. Thank you. Okay, read the question B now. Okay, soalan B ni pun kita sudah buat banyak soalan kelas. Okay. Now, a group of 5 students is to be selected from 4 boys and 4 girls to participate in a performance. Okay. Find a number of different ways the students can be selected if at least 3 boys must be selected. Okay, 4 boys and 4 girls. Okay, dengar, relax. Is 4 boys and 4 girls. 4 boys and 4 girls. Okay, kita nak ambil ni, kita nak pilih daripada sini, kita nak pilih berapa orang tahu? Kita nak pilih 5 orang. Okay, kita nak pilih 5 orang. Tapi dalam dia punya syarat sekarang, dalam dia punya syarat dia kata apa tahu? Dalam syarat dia kata kena ada at least, dengar perkataan dia. Dia kena ada at least 3 lelaki. At least. Guys, at least maksud dia kena ada sekurang-kurangnya 3 lelaki. Okay, jom start dengan macam ni. Kalau saya pilih 3 lelaki, saya kena pilih berapa perempuan? 2. 2. Yes, 2 perempuan.
Sebab the total of them should go back to the 5. Faham? Okay. At least maksud dia, you tak boleh kurang, you boleh lebih. That is the meaning of at least. Kalau 4 lelaki, saya kena ada 1 perempuan. Sebab total dia pun sama, jadi 5. Okay, saya boleh pergi 5 tak? Can I go to 5 boys? Can I go to 5 boys, guys? Can or cannot? Kelas, boleh tak saya pergi untuk 5? Cannot. Cannot. Sebab lelaki kita ada 4 saja. Mana kita boleh pergi 5? So, jadi kita kena berhenti kepada 2 solution ni. Faham? Okay, kita habiskan ni. Cepat. Tengok ni. Okay, tengok. 4 C3 and 4 C2. Okay, ini apa benda tahu? Ini yang atas ni. 3 dengan 2. Nampak ni? 3 dengan 2. 3 dengan 2. So, ada 4 lelaki, pilih 3. Ada 4 perempuan, pilih 2. So, this is your first solution. Or, so saya ada 4 lelaki, pilih 4 lelaki, 4 perempuan, pilih 1. So this is for the bottom solution. 4C, ni 4-1 ni, 4-1 ni. Nampak tak? So I think I need to do like this. Nampak ni 3, 2. Ini adalah 4-1. Faham? So answer please class. Habis sebenarnya, habis. Itu saja. Yang ni pun apa yang saya terkejut tau. Ada seorang pelajar dalam kelas saya tanya, "Sir, mana nak key from where we can get the C in calculator?" Saya sudah terkejut. Saya macam nak tumbuk muka dia. Ini adalah benda paling basic kan? Mana C ni benda yang paling basic dalam you punya calculator. So lupa ni, tak apa, saya boleh maafkan. Tapi jangan lupa benda-benda yang macam ni semua. It's very unique, very simple thing, right? So mana jawapan berapa kelas? 28. So baru dia sedar apa yang berlaku sekarang. Sebab dia mula takut dah. Faham? I think most of you start to scared already. With your trials result. Faham? Semua sudah mula takut. Sebenarnya kami sudah takut daripada dulu untuk kamu. So that's the reason we conduct online class. That's the reason we try to our level best to help you guys. Tapi waktu tu kamu tak takut lagi. So bila sampai kepada tahap dia baru you mula takut. So last minute, all this we call it last minutes. So it's natural but dangerous. Natural is normally is natural but very dangerous. Okay? So if your luck is there, you can survive. If your luck is not there, so susah untuk saya nak beritahu kamu. Okay? So done guys? Settle question number 5? Okay, done. Thank you. Okay, number 6. Okay, now if alpha beta are the root of this equation, class, first thing is, tengok ni, alpha beta ni adalah root kepada jadi dia ni, root kepada dia ni. Okay, sebenarnya ini adalah soalan yang paling mudah. Tapi dia punya culprit of this question is C here. C ni, dia masukkan C ni untuk ganggu kita maksimum. Itu saja. So if we can move smoothly and then you just relax and move as usual, C itu tak akan takutkan kamu. Sebenarnya dia masukkan C untuk ganggu kita saja. So kalau tak ada C kat sana, it's actually very simple question. Okay, come, let us start. Okay. So guys, this is your equation. Actually, I already bring this -10 over here, you know. I already bring the -10 dekat sebelah sana. So dia sudah jadi satu equation yang cantik di mana kamu boleh nampak A dia, B dia dengan C kan. Ingat lagi tak? Depan ni adalah A. Yang ni adalah B. Ingat lagi kan? Ini adalah B. Yang belakang ni adalah C. Ingat lagi kan? So I think you should know what is ABC ya. So you don't ask me now what is ABC. Nanti ini saya nak buat apa pula. Okay? So this is your ABC done ah? Okay. So that's your ABC, okay.
So sekarang tolong dengar tau. The root of this equation is alpha beta. Okay, faham? Okay. Dengar sekali lagi saya nak ulang. Ini adalah kamu punya equation dan ini adalah kamu punya root dia. Okay, apa yang kamu kena buat? Ini tugas yang paling penting. You have to take this root. You kena ambil root daripada sini. You kena ambil root daripada sini. Dengar sekali lagi, saya nak beritahu kamu. You kena ambil SOR daripada sini. SOR POR. You kena ambil SOR POR daripada sini. Daripada dua-dua belah. Dan you samakan dia. Okay, dengar. Slowly ya. Okay, ada pelajar tanya saya. Sir, how to get SOR here? SOR dekat sini adalah, apa dia tahu? Alpha tambah beta. So POR dia? Alpha beta, betul tak? Faham tak? SOR adalah hasil tambah kan? SOR adalah tambah, right? POR adalah darab kan? Betul tak kelas? Darab. Okay, this is your SOR POR kan? Okay, you know how to get SOR POR here? How to get SOR POR here? Anyone? How to get SOR POR from the equation? Negative POA. Yes, good. You have to use that formula. SOR kamu adalah, SOR kamu dia guna satu formula. Negative B over A. Dan POR kamu pula dia guna formula C over A. So, tengok depan, relax and listen. Okay, what is negative C? Okay, tengok ni. Negative B. Ini B tau, ini B. Over A. A kamu satu lah, tak perlu tulis lah. So, jadi ini adalah SOR dia tau. This is the SOR. So, ambil SOR sini dengan SOR sini, kamu kena samakan dia. Nanti kena ambil POR dekat sini dengan POR dekat sini, kamu kena samakan saja. So, itulah kerja kamu. Itulah yang kamu kena buat dulu. So, itulah kerja kamu. Faham? Faham tak kelas? Itulah kerja kamu sekarang. Okay. So, saya nak bantu kamu sekarang. Okay, dengar. Okay, dengar. Saya nak buat ni. Senang untuk kamu. Okay, SOR saya adalah alpha tambah beta. Okay, ni ya. Ini SOR. Saya ambil kat sini. Ini alpha tambah beta. Dan SOR daripada equation tau. SOR daripada equation adalah itu formula dia. Ni. Negatif B over A. Inilah B kamu. Dan A kamu ni satu. Tak perlu tulis. Over 1. Tak perlu tulis lah. Over 1. Tak perlu tulis. Okay. So, habis lah. Simpan dulu. So, POR. POR adalah alpha beta. Okay. Sama dengan C over A. Ini C tau. Yang ni C, A kamu adalah depan ni. Satu. C over A, over 1 tu tak perlu tulis. So, jadi jawapan kamu adalah 5C. Okay, 5C tambah 10. Faham? So, class, you know what's the good news here? Okay, ramai di antara kamu tak akan cari benda ni. Kamu akan lupa benda ni. Selalu akan lupa benda ni. So, inilah benda yang paling penting. Yang you kena cari dulu. Okay, lepas dah cari ni, baru nak bergerak. Okay, apa dia tahu? Okay, cuba baca soalan ni. Okay. Find quadratic equation. Find the equation of root 2 alpha 2 beta. That means, kamu diberikan dengan dua root yang baru. Okay, kamu diberikan dengan dua root yang baru. Apa dia tahu? 2 alpha dengan 2 beta. So, inilah dua root baru kamu. 2 alpha and 2 beta is a new root. So, kalau saya bagi kamu root, apa yang kamu kena buat? Yes, tak ada benda lain boleh buat. Kena buat SOR, kena buat POR saja. So, what I'm going to do now? I'm going to start to do SOR now. Tengok SOR. SOR adalah tambah dua-dua ni. 2 alpha plus 2 beta. Dan lepas tu saya nampak dua-dua ni ada 2 kan? Can you see both got 2? I can factorize the 2. Nampak? So, alpha tambah beta. You know what's the good news? Alpha tambah beta ni kan sudah ada atas ni. Ini alpha beta. Alpha tambah beta inilah. Faham tak? Sebab tu kita kena cari ini dulu. Faham? So, alpha tambah beta sudah ada ke atas ni lah. Ni lah alpha tambah beta. So, sebab tu kita kena cari masuk di sini. Gantilah. So, kamu sudah dapat ni dah. Tengok ni. Negative 2 C plus 7. Nampak? Kita sudah berjaya dapat alpha beta.
Alpha tambah beta. SOR, sorry. Kita sudah dapat SOR. So, saya nak cari apa pula tau? POR. Okay, POR adalah darab dua-dua ni. Darab lah. Okay, 2 alpha times by 2 beta, you're going to get 4 alpha beta. And then the good news again, alpha beta sudah ada nilai ke atas ni, inilah alpha beta. So that's the reason kita kena cari yang ni. So ramai pelajar gagal cari ni dulu. Ramai pelajar gagal cari ni. Ramai pelajar gagal. So they never find that box information, but they will start to do the question, then after that they will blur. Okay, 4. And alpha beta kamu adalah 5C plus 10. Okay. So kita sudah berjaya dapat SOR. Ini adalah SOR kamu, ini adalah POR kamu. So dan kamu nak buat equation tau. Ini formula equation kamu. Ingat lagi tak formula equation kamu ni? So this is your formula of equation, right? To form the equation, ini formula kita. So masukkan ni. SOR ni masuk dekat sini. Dan POR yang dapat ni masuk dekat sini lah. Itu saja. Masukkan dan you akan dapat jawapan lah. Habis itu saja. Okay, kelas. Yang ni negatif. Yang ni pun ada negatif. So that means I just straight away times negative 90 is become positive. Huh? Okay guys, settle. Answer. Habis. Boleh faham tak? So ini jawapan kamu. Habis. Your equation. Cepat, cepat, cepat. Okay guys, settle lah. Okay, good. So I expand the negative C into this. Don't expand actually, don't expand. Kalau expand dia akan jadi lagi teruk tau. Yang ni, saya tahu ni kan. So don't expand lah, let it be there. So bagi dia ada, this whole thing is belongs to this X. So don't expand. Simpan macam tu saja. Okay guys, next one. Okay, find the range of the values of the C if the quadratic equation has two real and different roots. Remember this? Two real and different roots. Ingat lagi tak? Two real and different roots. Yes, good. Yes, betul. Yang tu. Do you still remember? We have different roots, equal roots, and no roots. Ingat lagi kan? Different roots, equal roots, and no roots. Guys, what is different roots? Formula, please. B square minus 4AC greater than 0. Yes, good. Different roots, B square minus 4AC more than 0. Okay, we're going to use that one. B square minus 4AC is more than 0. Okay, ready guys? So okay, bantu saya cepat-cepat. So tak perlulah you orang buat dulu. Okay, B square minus 4AC is more than 0. Okay, B square is this. C plus 7 okay, so you need to expand this.
Okay, 4 ni dalam-dalam lah ni. Ni 1 tak boleh tengok lah. Okay, got it. C square minus 6C plus 9 more than 0. Okay, ini satu lagi joke yang saya boleh share dengan kamu sekarang. Because when I do this, actually I already explain all this, you know. Semua sudah lupa. Because of this, I cannot blame online class because I'm doing online now. I don't know who to blame. Okay, guys. Can you help me to put this one into your calculator? Give me the what do you call the root of this value? Ambil ini masukkan dalam calculator kamu. Okay, jawapan kamu 3 kan? So calculator kamu bagi X3. So ada pelajar dia tanya, "Sir, kenapa calculator saya bagi satu jawapan?" This boy asking me. This is all happen in my face-to-face class, you know. Okay? X, why give me only one answer? Class, the reason why the calculator can give you one answer, because the two value of the, what do you call the two value, the two roots is actually the same root. So maksud dia, tengok ni. C tau kalau, ini sebenarnya C lah, di C kan, bukan X lah, ni C tau. So C kan, C kamu 3 lah. So the root is C minus 3, tengok ni. C minus 3, the second root also is a C minus 3. Faham tak? Okay, that's the reason your calculator give me only one value. Sebab dua-dua jawapan dia sama, dia tak akan bagi 2 kali lah, dia bagi sekali saja. Okay, guys, C minus 3 and C minus 3 can be written as C minus 3 square. Betul tak? Faham tak faham? Can be written as a C minus 3 square because C minus 3, C minus 3. So C minus 3 and C minus 3 can be written as C minus 3 square. Okay, sekarang saya nak selesaikan ni. Okay, square ni kalau saya buang sebelah sini jadi apa? Square saya buang dulu tau. Saya buang di sebelah kanan saya, dia tak akan jadi apa? Sebab dia kan 0, so it's no issue. Nampak? And then buang 3 sebelah sana. You akan dapat C is more than 3. So inilah jawapan kamu habis. Habis, ni jawapan kamu habis. That's your answer. So ini adalah satu soalan yang ganas sikit. So ramai di antara kamu akan lukis graf macam ni tau. Cuba lukis graf. Tapi soalan ni tak boleh lukis graf. Tak boleh lukis graf actually. You cannot draw any graph. Faham? You cannot draw any graph because this is going to be like this. End of the day, the answer will be C is more than 3 only. So habis cepat. Last answer done. So I still got another 8 minutes faster. Saya nak buat satu lagi soalan. Saya cuba satu lagi soalan. So if okay everything, then what we going to do, guys? This Wednesday, so I'm going to start the Kebab class. Sorry about last week. Booster make me worst. Okay, I become a zombie for a few days. Okay, come settle this. Guys, please do something for yourself. Don't keep quiet. Okay. Kenapa Bimal? Okay. So please too much of homework. Kalau cikgu kamu tak bagi homework, kamu tak akan buat soalan. Itu problem dia. I don't know how to tell you guys. Kamu sudah jadi satu generasi yang kena dipaksa. Faham tak? Kamu sudah jadi satu generasi yang kena dipaksa. Otherwise, you won't do. That's the problem, right? Because maybe a few of you are doing your work, and majority of outside there is they never do the work. So end of the day, everybody need to do work, because school, not school lah. If we want to see anything, right, we will see overall.
So bagi mereka yang selalu rajin buat kerja, ada yang sedikit yang selalu rajin buat kerja, ada yang banyak yang tak buat kerja. So end of the day, yang sedikit itu jadi mangsa because of this ramai yang tak buat kerja. So that's why. So don't blame your teachers actually. Don't blame your school. Okay guys, next. Okay, 7. Okay guys, can you read this question for a while? Okay, given a station A, B, C lies on the straight line. So that means lies on straight line means, so A, B, C kamu adalah satu collinear. Is they are under one straight line. Maksudnya macam inilah. A, B, C satu straight line. A, B, C kamu adalah satu straight line. Okay. Okay, and then whereas Ali's house lies on the coordinate of 9, 1. Given that the closest distance of Ali's house to the straight line, closest distance to the straight line is the station B. Okay, class. Can anybody get me a keyword which can help us? Any keyword can help us. Cuba cari untuk saya cepat. Any keyword which can help us? Nah, inilah problem saya. Okay, saya kadang-kadang kelas, even though a good students or weak students, if you start to find a keyword, from that keyword, something spark in your mind, something can generate idea. Okay, what is the keyword there? Yes, closest distance. Yes. So this is your keyword class, closest distance. Okay, closest distance. So ramai kamu sudah lupa dah ni, kamu sudah lupa dah. Ramai dah lupa dah. Saya tahu, sudah lupa. Bagus. Okay, closest distance maksudnya, tengok ni, katakan satu titik. Okay, closest distance, adakah, okay, saya nak tanya kamu satu soalan. Adakah ni closed? Tak ada. Ini? Tak ada. Yang ini? Yang ni? Yang ni. So kalau you nampak closest distance adalah yang tengah-tengah ni. So selalunya closest distance ni adalah garis perpendicular. So closest distance selalunya garis perpendicular. Itu saja. So now put this one in your mind. Next time kalau you terjumpa perkataan closest distance, dia adalah perpendicular. So that means rumah Ali kepada stesen B ini adalah closest distance. Rumah Ali kepada stesen C ini adalah closest distance. So mereka ni adalah perpendicular. Okay, mereka ni adalah perpendicular. So dan rumah Ali dia punya koordinat yang dia bagi adalah 9, 1. Faham? Rumah Ali koordinat yang dia bagi adalah 9, 1 dan equation untuk straight line ini adalah 2x, dia bagi 2x tolak y tambah 3 adalah kosong. Okay, saya nak susun equation ni. I want to arrange this equation. Tengok depan. Saya nak susun equation ni. Kalau saya susun dia akan jadi macam ni. Y equals to 2x plus 3. Okay, kenapa nak susun dalam bentuk ni? Sebab ini adalah gradient form. Ini adalah bentuk kecurunan kita panggil. Gradient form. Kenapa gradient form? Baru kita boleh dapat gradient dengan mudah. Ini dia punya gradient. Okay, dua ni adalah dia punya gradient. Okay, dua ni adalah dia punya gradient. So, jadi dengan sini kelas, kalau dua ni adalah gradient dia, kamu akan dapat dia punya gradient ini. Saya tulis kat sini. Dia punya gradient ni adalah 2. Nampak? Dia punya gradient adalah 2. Okay, kalau you sudah dapat gradient dia, gradient yang ni macam mana pula nak dapat? Ini saya sudah ajar kamu banyak dah. Okay, kalau mereka dua ni adalah perpendicular, very simple. Kamu ambil gradient ni, terbalikkan ke sini. Itu saja. Terbalikkan dia. Ingat lagi tak kelas? I teach you right? Yes, good Abhishek. So saya pernah ajar kamu kan, terbalikkan dia. Kalau ini 2, ini kalau nampak ni, terbalik apa tahu? Terbalik semua. Ini positif. Kalau terbalik dia akan jadi negatif. Okay, 2 kena terbalik lagi tahu. 2 ni kalau terbalik dia akan jadi 102. So inilah dia punya gradient. Sekarang soalan minta you cari equation straight line ini. Boleh cari dengan mudah dah. Sebab you sudah ada gradient, you sudah ada titik ni. So boleh cari dah habis. So negative 102 dengan 9. So kamu punya gradient kamu adalah negative 102 dengan titik yang kamu adalah 91. Kan? So kita dah boleh cari equation dia lah. Senang saja soalan ni.
Okay guys, this -1, this -1 saya sudah pindah sini jadi +1 ke belakang ni. Okay. Okay, habis. Ni jawapan dia. Okay, done. So copy this one. This is only ni tahu. Oh, ni dia bagi 4 markah. 4 marks. Okay, got it. Faham tak? Settle kan? Ini tak ada masalah. Second step, apa dia? Actually this is a formula. Ini formula. Ini formula. Ini adalah formula. This formula you kena ganti apa tahu? Ni. Ini adalah y kena ganti dekat sini. Ni 9 kena ganti dekat belakang ni. Yang gradient ni kena ganti dekat sini. Itu saja. This is a formula. Just ganti saja semua. Ini nampak y minus 1 and then gradient nampak -102 x minus 9. Semua ni formula saja. And then after that you expand ni. Ni darab masuk dalam ni, darab dalam. Ini darab dalam. Dapat ni. Then after that this -1 ni pindah belakang jadi +1 dekat belakang ni saja. Faham? This is a formula. This is a formula. Ini adalah formula. Okay guys, settle? Okay. Now, dia suruh cari koordinat B. Now this is what I ask my students. Guys, anybody can tell me what is this coordinate B? Intersection. Yes, good guys. Intersection point. Semua kena faham. Ini adalah intersection point. Intersection point. Titik persilangan antara dua straight line. Okay. Kalau intersection point, what can pop up in your mind? Please, anybody? If intersection point, what can pop up in your mind? Anyone? Simultaneous equation. Yes. Intersection point, you have to connect with simultaneous equation. Good. Okay. Intersection point, kena pop up simultaneous equation. So, kita kan sudah ada dua equation. So, ini adalah equation yang pertama kita. Ini adalah equation kita. Kita ada equation ni. Okay, jangan lupa kita ada equation juga. Ini, one more equation is this. This one. This 2x plus 3. 2x plus 3, one equation. Okay, this is my second equation. So, itu sajalah. You buat simultaneous equation, akan dapat jawapan. Habis. Actually, some keywords will trigger you so many things. So, kamu sekarang cepat lupa keyword dia. So, that's the problem now. Okay, done. B is 1,5. Sir buat apa kat sini tau? Sir buat apa kat sini tau? Sir ambil ni, sir ambil equation ni, sir darab semua dengan 2. Sebab saya tak mau ada fraction. So that's the reason I did. I times 2 jadi 4, I times 2 become 6, I times 2 dia sudah hilang over 2, I times 2 is become 11. So yang saya buat. I times everything by 2. Saya darab semua dengan 2. Okay, then this one, you bring this side, you're going to minus 6. Yang ni bawa sebelah ni jadi plus 5. Faham? Okay, so that's your answer. Okay, guys, I think I need to stop because it's already 7 o'clock. So, you know, right, today I have a back-to-back class.
Okay, so I will continue with you this coming Wednesday. Okay, so saya nak bagi kamu satu idea dulu. You try to solve it the rest of the questions. Okay, so kita baru habis sampai soalan nombor 7. Faham? Cuba habis soalan-soalan yang lain. Okay, kalau saya sempat, saya akan cuba record and put in the what you call the YouTube channel. Then you can go and watch yourself. So because better, we don't want to waste our time, right? Okay, saya akan cuba bantu kamu. And then this Wednesday, I will try to discuss some other new papers. Faham? Kita cuba bincang soalan-soalan baru. Okay? Because now your school also start to discuss already. And then some school teachers, they ask you to do as homework. So saya rasa kalau homework ni, saya rasa you takkan buat, saya tahu. Ada yang buat, ada yang takkan buat. So ada yang terus ambil, pergi tengok skema. Sekarang semua everybody having online, right? So just go check the schema through online and then you start to copy the answer is not worth. Understand? You have to try. Okay. So I think that's all for today class. I will see you this coming Wednesday, 3 o'clock. Okay. For the KEBA class. Okay, guys. Thank you. Thank you, sir. Thank you, See you sir. next week. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Thank you, sir. Thank you, guys. Thank you, Bye-bye. sir. Thank you. Thank you.